Dear students, welcome to our English grammar classes. Dear students, uh, we already discussed about all the parts of speeches. Today, we are begin with a very important topic in English language. That is nothing but it is sentences. ವಾಕ್ಯಗಳು. Sentences are very important. A sentence is a fundamental unit of a language. You must understand, it is a fundamental unit. Why it is called as a fundamental unit? Because whenever you are speaking, you are expressing a complete thought while you are speaking. Today, ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಹಳ important. It's a very important. It's typically concerns a subject who is speaking and predict what is the person is doing and what is going on. Action ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. Dear students, you must understand what is a sentence and what is the form of a sentences in a English. So when you are constructing a sentence, especially in a English, how to construct that? What is the style and form is there to construct sentences? In this class we will discuss about that. Okay, ಬಹಳ ಈಸಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. It is a very easy part. Okay, sentence is essential for clear communication. It is a very clear communication. If you are speaking with others ಅಂದಾಗ you should tell in a right manner. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್? ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಐ ಡೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಈಗ ನಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಅ ಕನ್ನಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, object is there and verb. Okay, see here the subject, object and verb will be there in a sentence. But when you, if you want to make a sentence in a English, we should change into the SVO format. ರೈತಾ? ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೇ ನಾನು ಕಾಪಿ ಒಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗೇನಿದೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಅಂದರೆ ನಾನಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಗೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೋ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ವಿ ಫೇಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೀ, SVO ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ. SVO ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ ತಗೊಂತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋಕೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೋ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಐ ಗೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಗೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಟು ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐ ಗೋ ಟು ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. We Kannada medium student, what we do, we always want to translate things from Kannada to English. So we make a sentence in a Kannada and we translate that into English. There is we are making mistake. So that's why we should not do like that. We should understand that in a Kannada, SOV format is there. In English,
SVO ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೂ ಒಂದು ಬದಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇದು ಒಂದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವು ಮೊದಲು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಹೌ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, WH questions are there, yes or no questions are there. There are different type of sentences are there, but the basic thing is this. You should understand. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದು ಬೇಸಿಕ್ ಏನಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು SOV ಅನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ SVO ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವ್ರಿ, ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ದೇರ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವೈ dear students, you should understand this. The formation of a sentences is very very important. It is a fundamental unit of a language, because without a sentences you cannot speak, you cannot write anything. Okay, if you want to convey the message, you should write in a proper way. That is very very important. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಏನು ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, SVO ಮತ್ತು ಇದನ್ನ do not translate exactly from Kannada to English. ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದರಿಪ್ಪ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂಕ್ರಿ ಲೆಟರೇ, ABCD, ಆಲ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಅಪ್ಪ. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಸೆಡ್ that the letter is what is a word? It is a group of letters and which gives meaning. Not all the letter when you are using in a group, when it gives meaning, then only it is called word. Okay, and words form sentences. Words, it's a words form sentences. What is sentence? Sentence is a group of words again which gives a proper meaning, which has to give a proper meaning. That is very very important. Okay, so here we can see that. But ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, words cannot form a sentences if they are not put in a systematic order. To get a complete meaning, you have to use the word in a systematic manner, otherwise it won't give a right meaning. So what is the systematic order to get a complete meaning in a sentences? That we should understand, and that we will learn here. If for example you see here, dear students, mother is India my land. Nodri, there are words are there. Mother ಇದೆ, is ಇದೆ, India ಇದೆ, my ಇದೆ, land ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ, mother is India my land. So this group of words cannot give a meaning. It is not giving a proper meaning. Why it is not giving a proper meaning? We are not following any systematic order. You should understand this. So dear students, idanne if you are writing in a right manner, if you are using this a proper way, a systematic order, how we should write all these things? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮದರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್? ಆಯ್ತಾ, ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ SOV ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. SOV ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ರೀ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮೈ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಅದಲ್ಲ, ನೋಡ್ರಿ, ಮೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಬ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮೈ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಓಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ. ಈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ is not giving any proper meaning. Why? Because we have not written in a systematic order. When the same sentence, same words are written in a systematic manner, like my motherland is India, which gives a complete meaning. This sentence is giving a complete meaning. Like that, we have to create sentences.
ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳಂದಾಗ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಥಾಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ವಿ ಮೇ ಟೆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ವಿ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ or we request or we express our emotions also. A different type of sentences will come. Okay, if your friend comes and you are asking how are you, this is also a sentence. So what are you doing? Okay, yes, after that you are asking him, okay, let's go and have a tea. Simple things. We are creating these things. We are, some expressions are there, some emotions we will tell sometime. Oh, so she's so beautiful. ಹೇಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ವೆ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆನ್ಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, so you must understand a sentence is a group of words. Nodri, it is a group of words, first thing, and that makes a complete or full sense. Dear student, you must understand it's give a full sense. Full sense means here we will understand what is the particular meaning of that particular word, a particular sentence that has to give some meaning. I told you I am going to a market, he is reading a book, he is doing work. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಲ್ಲೇ. ಐ ಆಮ್ ಟಯರ್ಡ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್, ಐ ಕಾಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಗೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಐ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ಐ ಗೋ ಟು ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ? ಈಗ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಥರ ಪದಗಳು ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಫುಲ್ ಸೆನ್ಸ್, ಫುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಶಬ್ದಗಳ ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶಿ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಧಾರವಾಡ. ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಶಿ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಧಾರವಾಡ ಅಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಬ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ದೇರ್. They are not using any helping verbs and other things. It's a very simple language. Okay, she came, it's a past tense. Howdalri, past tense alli they have given. So this is very very important. You should see that whether it is the sentence is in a present tense, past tense or future tense. We will I will teach that, don't worry. In upcoming videos we are discussing about the tenses. In that I will tell that what helping verb you have to use for a past tense, what helping verb you have to use for a future tense or in a present tense, how to talk that annodana we will discuss about that thing. But here in this sentence we should observe that how they are all constructing. And here there is another sentence is there. See here, Abhi is going to school. See here, Abhi is a subject, going is a verb, and school is an object. You see here, it is a present continuous tense. The work is in progress here. Okay. What Abhi is doing here? He is going. Where he is going? To school. See, when you are constructing a sentences, you should be aware of that, what I am telling. What is my action is going on? What action is going on here, the students? The verb is talk about a action. In ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಇದು? Verb is talk about a action. Action means the work. What work is going on? So what he is doing here? He is going. Where he is going? He is going to a school. That is the thing we must understand. It's very very simple, dear students. Okay, it's a very simple. You must understand this format first. Subject, verb and object. Other sentences I will tell you. Do not worry.
But here, the first, if you want to construct a sentences means, you should know all these ideas, how to construct this anodana. That is a very, very important thing. Okay. So here, next thing, the cat sleeps on the mat. Now see here, the cat is a subject, sleeps is a verb, on mat is a object. These are things, okay, on the mat anta helidini. You know that we already discussed in a prepositions classes. Whenever the thing is on the something, adar melgade ittandre adakke ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, you will use on. So that's why the cat is sleeping. Where it is sleeping? It is sleeping on the mat. The sentence here, subject, verb, object is there. You must aware of these things. When you are constructing any sentences, these things are very, very important for us. We should be more cautious about these things. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೈ ಹೈ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ object idya. The same thing here, you just see the birds is a subject, some climb, we take verb here only, and the sky is an object. Nodri, the fly is a verb here. Okay, what is the sentence here? Bird fly high in the sky, below the sky. Idu nodri, this is in is a preposition here, and we already discussed where to use in, where you have to use on anodana. We already discussed in the past videos, and if you are not watched that videos, go back and watch the prepositions video. There we will understand where we have to use on and in. Okay, you must understand these things, okay, dear student. And here, see here, another sentence is here. See here, Sanvi runs every morning. One thing, very simple sentence is there. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ರಿ Sanvi? Sanvi is running every morning. ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ simple. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, Sanvi is a subject, runs is a object, morning is a object. See, this is the thing. We should understand how to construct a sentence first. You just understand what sentence is, how to construct that, what elements should be there in that. Some imperative sentences will become. Don't worry, I will tell about that things. But the basic sentence, you have to use this format. Okay. And there is another sentence. I like to eat an apple. Okay. So apples. I like to eat apples. So these type of sentences we can see that Sunil. Sorry, illond gap barbekittu. Okay. Sunil smiled at me. Sunil ಏನು ಮಾಡ್ಯಾನ್ರಿ, smiled at me ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲಿ at ಅಂತ ಇದೆ. This is a preposition ಅಲ್ಲ. So you should understand that what is preposition, what is verb, what is subject, what is helping verb. You should understand these things. Okay, see here, we play cricket on Saturdays. Nodri, we play cricket on Saturdays. What is the subject here, dear students? Tell me, what is the subject? Yes, you are right. Subject is we. What is the verb? What is the verb here? Yes, very right. Play is the verb here. So subject, verb, object. Very simple thing is there, dear students. You should understand. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಥಿಂಗ್ ಇದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ ಬೇಬಿ ಲಾಫ್ಸ್ ಅಟ್, ಬೇಬಿ ಲಾಫ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ದ ಬೇಬಿ ಲಾಫ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಬಿ? ಬಹಳ ನಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರೀ. ನೋಡ್ರಿ, ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ನೋಡ್ರಿ, ಏಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈನ್ ವರ್ಬ್, ಟುಡೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಸ್ ಬಂದಾಗ ING ಬರಬೇಕು. That is the thing. We will discuss about the things. Okay, don't worry about that things. Whenever we are taking a is andaga, how it comes, ING bartada. We will discuss all that things. Okay, in a tense idralli we are using a present continuous tense here. So where to use present continuous tense? When you are using is andaga, what verbs comes in a sentence another, we will discuss that. Don't worry about that thing. But the thing is that you should understand this SVO format. That is very very important for us. Okay, dear students, it's very very important. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. Okay, ನೋಡ್ರಿ, Priya studies hard for her exams. Priya is a subject, studies is a verb, and
her exam is an object. So why she is studying here? For her examinations. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. It is for one prepositions. Prepositions are very, very important. Okay, just watch our old videos, dear students. You will understand where we have to use on, where we have to use in, where you have to use at, everything. Okay, so these are the very, very important things. You should create a sentence and try to make a sentence in your own words. It is a very, very easy. So you are sitting there. What you are doing? What you are doing now? Just think that. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ? You are watching video. Simple ನೋಡ್ರಿ, I am watching video. ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರೀ? I am watching video now. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಏನೋ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್? ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್. ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ 10 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಯಾರು ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ? ಹೂ ಕೇಮ್? ರವಿ ಕೇಮ್ ಟು ಅ ಹೋಮ್. ರವಿ ಕೇಮ್ ಹೋಮ್. ಮನೆಗೆ ಬಂದ. Simple sentence. Andre, you can create a very, very simple sentences surrounding by seeing the things. Right? So you have to make a sentence. When you start writing a sentences, definitely you will start work on that. Adana. Okay. So for example, there are many types of sentences are there. I told you that there are some positive sentences are there. Sometimes you will tell the things. I am going. He is reading, bird is flying, Priya is studying, Anvi is writing. Simple declarative sentences we are talking about. But sometimes we ask questions. Where are you? What is that? What you are doing? What's going on? See, these are the questionnaires will come. Sometimes we use imperative sentences. Sit down, take this, give me that. Okay, close the door. No, we are not using any subject or any other things there. We are using very simple things. Sit down. Simple sentence there. Write down. Simple sentence. Understand, dear students. So the types of sentences are very, very important. How many types of sentences are there and how to use that sentences and how to construct that sentences is also very important. We will see that. ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು I will see that there are 4 types of sentences are there. One is assertive sentences. I told you that it is talking about a very simple sentences. We are telling, I am going to a market. You are writing now. Tanvi is watching a movie. So these are the things. Okay, very simple sentences. And that sentences are very, very important. Especially we are using these sentences, assertive sentences, more in a writing. Okay. So even very simple sentences are here. Even this interrogative sentences. Interrogative means nothing but ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Interrogative means you are asking a questions. Where are you? What's you are going? Do you want money? Did you work on this? So very simple questions. Okay, we are asking a very, very, very simple things. Okay, that is very important. So dear students, whenever you are creating a sentences, imperative sentences are very important. Why? Because you are always asking a questions. What's going on? Where are you going? Where is that? Where is my purse? Where is my book? Okay, with whom you are going to a market? Okay, are you free? Can you call me now? Very simple. You are asking a plenty of questions to others. We are asking a question again and again to know the things. If you want to go for a college, okay, so you are asking, are you going to college? Who is taking class? No, simple sentences. Artha aitalri? Any difficult questions? Difficulty is there in here? No. No, whatever I am speaking, you are understanding. Why you are understanding? You already know the things. Nimage already gottide alla. Understand? You are asking a question. ಈಗ ಯಾರು ಬಂದ್ರಪ್ಪ, what is your name? ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. Do you like jamuns? ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ದಾಗ friend, do you like ice cream? Do you like chocolates? Well, simple. So asking a question, that is interrogative sentences. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ imperative sentences ಗಳಂತ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. These are ಆಜ್ಞಾರ್ಥಕ, request, order, or you are telling some suggestions, advice. These are all comes in a imperative sentence. Imperative sentences are very easy and you can start using these imperative sentences from now only. And it is very, very easy, will understand. Nodri, sometime I will tell, write down. Bada simple heladi.
ಏನು ಹೇಳಿದೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ರಿಪ್ಪ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಬರ್ಕೋರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನ ಅಂಡ್ರನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಅ ವರ್ಬ್ಸ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಅಂದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್. ಇನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನೋ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸಸ್ ದೇ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ? ಯು ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅಂದಂಗೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರಿತಿರ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ರೀಡ್ ಅ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ರೀಡ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ರೀಡ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಹೂಮ್? ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ರೀಡ್, ಗೋ, ಸಿಟ್ ಡೌನ್, ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. These are all imperative sentences. These sentences are very, very important while you are using, and you can start using these words. Okay, unless if you are not using a language, it is very, very difficult to understand, dear student. So that's why you try to speak, you try to tell. Whatever the language I am using now, you are understanding. How you are understanding? Because you already know the language. You already know the language. You know how to use the words. You know the verbs, but you are not trying. Problem is that you are not trying and you are not speaking with others. So from now, from today only, you start speaking. Very simple sentence. You call your friend and tell, where are you? When are you coming? Shall we go to a market? Are you free or not? Please pick my call. Why you are not coming to my home? Nodri, ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಏನಾರೇ ಒಂದು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲ. ವೆರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀ, ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ಲೇಟರ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ವಾಕ್. ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ these things. So that's why these imperative sentences are very, very important for us. Exclamatory sentences, udgaravachakagalu, you all know that it is a sudden expression of a human being. So it is talking about, wow, how India won the match, we lost the match. It is about a sudden feeling of a man. Sudden feelings, alas, we died, he died. Hurry up ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹ್ಯಾರಿ ಅಪ್, ಆಫರ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಯು ನೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಈಸಿ ಆದಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್? ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ a sentence that makes an assertion or a declaration. ಇದನ್ನು ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, a sentence that makes an assertion or a declaration is called a assertion or a declarative sentences. It is very, very important, dear students. There are the most common types of sentences. They make a statement or a express a opinion where they are expressing a opinion. So for example, we can see that ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾದಾ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಾದಾ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನೋಡ್ರಿ, ದ ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಷನ್, ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇನ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಜುಪಿಟರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಅ very small planet. It is a declaration. Nodri, ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. It is a very we are declaring, we are telling something, some idea here. What is the idea? The earth is smaller planet in the solar system. ಅಂದ್ರೆ that is the thing. Very simple. ಒಂದು assertion ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Called as a common sentence or assertive or declarative sentence. That is the thing. Okay, I enjoy reading books.
ಐ ಎಂಜಾಯ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇದು. ಐ ಎಂಜಾಯ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಎಂಜಾಯ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್, ನೋ? ಐ ಎಂಜಾಯ್ reading novel. Very simple is that. Notice these type of a simple sentences is called as a assertive or declarative sentences. You can use these sentences while you are speaking with others. You start speaking and constructing a sentence. It's a very easiest form. Okay. Illnodri, Santosh would never harm anyone. Santosh would never harm anyone. It's a declaration. He never harms anyone. He did not harm or he don't harm anyone. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಈ ತರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಟು ಒನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಸಮ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒನ್ ನೋಟ್ ಈಸ್ ದರ್, ಆನ್ ಅಸರ್ಟೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇದೊಂದು ನಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ all the declarative or any sentences in the end we have to use full stops. You must remember these things. Sometimes sentence ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, sentence of corrections ಗಳಲ್ಲಿ they are using these type of things, these type of rules you must remember. Assertive sentences should use full stop in the end. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್. ಅಗೇನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ನಿಶ್ಚಯಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, affirmative sentence, a sentence which give a affirmative or a positive statement is called ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. Any sentences which is talking about a positive sense, where we are not talking about a negative idea. It has to tell about positive statements. ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಸದಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ್ರಿ. ನೋಡ್ರಲ್ಲೇ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಈಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗರ್ಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗರ್ಲ್. ಬಹಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು. ಅದನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸಾನು ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸಾನು ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀ. ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದ್ದಾಳೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವ್ರಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ಮೇಘ ಲವ್ಸ್ ಜಾಮೂನ್. ಹಿ ಈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. They play cricket in the park. Rahul finished his homework early. We have a pet dog. Vani is a talented singer. My father drives to work every day. The flowers in the garden are beautiful. They are coming to the party. Notice there are plenty of sentences are there. Here I have not used not. Ellare use madinenri not anna nanu illa. If I am using this thing, he is learning English, he is not learning English ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಆಕೈತ್ರಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾಕ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಥಾಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೆಟ್ ಡಾಗ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಿಕ್ ಡಾಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾನಿ ಈಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸಿಂಗರ್. ಶಿ ಈಸ್ talented singer. Okay, Megha loves jamun.
ಮೇಘಾ ಡಸಂಟ್ ಲೈಕ್ ಜಾಮೂನ್ ಬೇರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಯಾವುದು ವರ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ನಿಮಗೆ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ ದೀಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಹುಲ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಹೀಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅರ್ಲಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಅ ವರ್ಕ್, ಹಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಹೀಸ್ homework early, adana he finished alla. So this is a thing you must understand. So they are coming to the party, nodri, they are coming to a positive, it's a positive sentence. You are declaring they are coming to a party. If it is a negative, they are not coming to a party. They are not coming to a party means here they are not using the word adala. So dear student, just you focus on these ideas, that what is a positive sentence. There we are not using any not. Okay, we are not constructing a sentence by using a not. ಯಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾರನೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್? ನಕಾರಾತ್ಮಕಗಳಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ? ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ವರ್ಡ್. ರಾವಣ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ರಾವಣ ಈಸ್ ನಾಟ್, ನೋಡ್ರಿ, ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಮ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೇವಿ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಿಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಸಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರೂಪಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್. ಡಸಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾಟ್. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟೀ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್, ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡು ನಾಟ್ ಆರ್ ಡೋಂಟ್, ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು. ಶಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. She doesn't like horror movies. Priyanka doesn't like horror movies anta. She don't want to watch that movies. ಈಗ ಒಟ್ಟದು ಲೈಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. So such sentences you can create here. Okay, these are the very simple sentences, dear students. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ here you can see that we are using a not. Positive, when you are writing a declarative sentences ಅಲ್ಲಿ, assertive sentences are talking about a positive things. Negative sentences is talking about a negative ideas. You are using a not here, okay, for construct a sentence. They are not ready for the test. They are not ready for the test. Okay, they are ready for the test andre, okay, they will write now. But they are not ready for a test andre, they don't want to write exam. Okay, Akul is not coming to a school today. Akul is not coming. He is not coming to a school. He is not, it's a negative. He is not coming. Okay, and we have not finished the homework. We have not. Now ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ರಿ, in all the things ಅಲ್ಲಿ you should do some homework here also. In a grammar ಅಲ್ಲಿ, sentence ಅಲ್ಲಿ you make a sentence, affirm at least 10 assertive sentences or 10 negative sentences. You should write it in your own. You try to make a sentences by using subject, verb and object. That is a very very easy way. I already discussed that how we have to construct a sentences in a English. For example, we can see here, you didn't see the new notice. You, subject, see, object and verb and object. She did not ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು past tense. You didn't ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. You didn't see the newspaper. You should understand that. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ did ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದೇ ಬರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಲ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸ್ ದ ಡಿಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಬ್.
the sentence. You should remember this thing. It does not work. It doesn't work. It doesn't work. Yeah, we used to tell these things. It doesn't work. What I am doing now, how I am reading now for a competitive exam, doesn't work. Why? Because I am not giving much time and hard work. ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ವಿಲ್ take, and I will tell how many hours you will work for that. You will tell that, okay, 2 or 3 hours, sir. So I tell you that it doesn't work. If you are preparing for competitive exam or if you are learning anything, you have to give more time. You have to, if you want to learn English, you have to speak, you have to talk, you have to listen English, you have to read English, you have to write English. So you have to try something, no? So what we are doing, we are sitting and simply we are sitting, we are not doing anything, and we are thinking that I am not learning. It is very difficult for me. You know, learning English is very difficult because it's a foreign language, no? It is a very, very easy language in the world. I am telling you guys. That's why it's become a global language, because the 26 alphabets are there and the making a sentences, and 50% of our verbs you already know. Already you know the words. So what is there in your hand? Pen. What is there in your on table? Mobile, book, fan, window, light. See all the words you are using English. So that's why English is very easy. Try to make a sentences here. Okay. So here, dear students, Sanvi has not visited Delhi. He has not anta helide nodri nanu. Has not. So we will discuss about these things. Nodrile, where I have used have and I used finished here. ED form anna past tense. Here I have used has, again I have used this visit iddadana visited agide, did iddaga V1 bandide. So where we have to use such things annodana we will discuss in a tenses. Do not worry about that things. But you have to discuss these ideas in the next classes. Rakesh will not attend the meeting. So this is a negative sentences. Dear students, we have already discussing assertive sentence and negative sentences that are very, very important. So dear students, I hope you understood these things, how to create a sentence, positive and negative sentences. Okay, so be focused on that and try to create a sentences in your own. Okay, try. So we already know the things now. How to create a sentence means SVO format. So don't write in a this format as you are using in a Kannada. That is very difficult. So that's why, dear student, you must be aware of these ideas. You must aware of these thoughts, things. Avugalagoskara you have to work that. After that, tomorrow in the next video, I will talk about interrogative sentences, how to create that, yes or no questions, WH questions, how to use that things and all that. You will see in the next video. But the first basic thing is you must understand that the construction of English sentences, you must follow this SVO format. Okay, that you have to read that. Ega nodri ille we can use that. Okay, Suresh went to library. Nodri, it's a very simple sentence. Nodri, you know the meaning of these things alla. You will understand that. Very simple things, very simple sentence. So if you are reading, how you will tell that? So nodri, if you are presently reading and again ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, I am reading now. Okay, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ರೀಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗೂ. ಐ ರೀಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಐ ರೀಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ರೀ. ಸಿ ಹಿಯರ್, subject verb object, subject verb object, subject verb object. These type of a very simple sentences you try to make. You have to write at least 25 sentences today. After the watching this video, what you have to do, you have to write on that. Try to write. Make mistake, okay. Make a mistake. Without making a mistake, we won't learn. Okay. So make a mistake and write that and correct that, whether it is a right or wrong. So if you are making like that, then only you will learn the language. Yes, student. So it is a very, very easiest language. So we can learn. I hope you understood how to construct a sentence
Okay, what is this affirmative and declarative sentences and negative sentences? Only one sentence we have discussed today. Tomorrow imperative sentence, ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎಸ್ ವಿ ಒ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯು ಟ್ರೈ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ, ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದಾವೆ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ another video. Thank you.